Hello everyone, this is Munmun Alam and welcome back to my channel. So in my today's video, I will be discussing about 10 best skincare tips we need to follow in our day-to-day life. So let's start the video. So our first topic is to drink water as much as we can. I know it's not the thing to tell, I mean, yara Munmun, এটা কোনো বলার জিনিস হলো, but তারপরেও আমরা যারা ভুলে যাই যে পানিও খাইতে হবে তাদের জন্য এটা অনেক বেশি ইম্পর্ট্যান্ট একটা টপিক সো ড্রিঙ্ক ওয়াটার অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান টিপ নাম্বার 2 ইজ অলওয়েজ স্যানিটাইজ ইয়োর টুলস ফেশিয়াল রেজার বিউটি ব্লেন্ডার ব্রাশ তো আমরা সবাই ইউজ করি কিন্তু আমরা কয়জন এগুলো কি ক্লিন করি বলো তো ক্লিন করি না তাই না আই মিন এতগুলা ব্রাশ রেগুলার ক্লিন করাটাও তো প্রবলেম মনে হয় সো প্লিজ মেক শিওর টু ক্লিন দেম এভরি সিঙ্গেল ডে Move on to tip number 3. It's অনেক important and that is to remove your makeup. No matter how much you are tired, makeup সহ ঘুমানো তো যাবেই না. Let me tell you the reason. During the day, আমাদের skin expose হয় to face radicals and makeup seal করে দেয় এই face radicals গুলোকে and এটা আমাদের skinকেও damage করে দেয়. So make sure that you are removing your makeup every single time when you are back to your home. You can use micellar water for removing your makeup. I normally use Vaseline because it's my comfort zone. Our next tip is to clean our face. যখনই কোনো ফেস ক্লিনজার ইউজ করো তখনই ট্রাই করবে ফেসে রাব করে ফোম না করে সেটাকে হাতেই ফোম ক্রিয়েট করে নিতে এতে কেমিক্যাল ফেসে কম লাগে ফেস 20 to 30 সেকেন্ডসের জন্য ক্লিন করলেই হবে এরপর ফেস ময়শ্চারাইজ করে নিতে হবে অ্যাজ ক্লিনের পর ফেস অনেক বেশি ড্রাই হয়ে যায় নাও টু আওয়ার নেক্সট টিপ দ্যাট ইজ ডুইং আ ফেস মাসাজের জন্য আমি একটা অ্যালোভেরা লিফ ইউজ করলাম তোমরা চাইলে আর্টিফিশিয়াল যেটা মার্কেটে পাওয়া যায় সেটাও ইউজ করতে পারো অ্যালোভেরা লিফ দিয়ে ফেস মাসাজ করলে ফেসের স্কিন অ্যাকচুয়ালি অনেক বেশি ইয়াং অ্যান্ড গ্লোই থাকে সফট একটা ফিল আসে অ্যান্টি এজিংয়েও হেল্প করে Okay, now our tip number 6 and it is to exfoliate our skin by using some kind of face mask. If we in our 20s then we can use the face mask in a monthly basis but if we in our 30s then we should use it twice in a month. বিকজ এজিংয়ের সাথে সাথে আমাদের ফেসের যে প্রোটেকশন পাওয়ার থাকে সেটা ডিক্রিজ হতে থাকে আর ফেস এক্সফোলিয়েট করার জন্য আই টুক হানি অ্যান্ড কফি মিক্সচার অ্যান্ড অলসো আই টুক গ্রাম ফ্লাওয়ার অ্যান্ড ইয়োগার্ট ফেস pack. Now I'm using my favorite face pack which is gram flour and yogurt face pack. As I have dry skin, this face pack gives me the best ever skincare solution. Face pack লাগিয়ে 3 to 5 minutes এর মতো ওয়েট করে দেন আমাদেরকে সার্কুলার মোশনে ফেস মাস্কটা তুলতে হবে দেন ভালো করে আমাদের ফেসটা ক্লিন করে নিতে হবে যাতে কোনো এক্সট্রা কিছু লেগে না থাকে এরপর অ্যাজ ফেস মাস্ক ইউজ করার পর ফেস অনেক ড্রাই লাগে সো আমি একটা ময়শ্চারাইজারও ইউজ করে নিব যেটা আমার ডেইলি ময়শ্চারাইজার নেক্সট ইজ ডিবাফ বাই আইসিং আমাদের ফেসের জন্য অনেক হেল্পফুল বিকজ ইট এলিমিনেটস আওয়ার পাফিনেস স্পেশালি অ্যারাউন্ড দ্য আইস reduce our oiliness and ease our acne it also soothe our sunburn Now the tip is to protect our skin. Sun protection is necessary for our skin. It's the one of the daily necessary thing of our skin. We should use sunscreen every day when we go out and protect it from the UVA and UVB. Okay, so our video is almost done for today. I'm just gonna tell you about three things that we really should follow in our daily lifestyles, not just for our skincare but for our good lifestyle, maintaining our good healthy lifestyle. And the things are like, first of all, we need to maintain good diet, a healthy diet, because healthy diet is really important. You are doing everything else in your life but you are not following good diet, that means your everything you are doing won't be effective in your health. So now our tip number 9. Tip number 9 is to exercise daily. If we see many celebrities, we will notice that their skin really glow because they do exercise regularly. So we need to do daily exercises. We don't need to go to the gym, but we can do this in our home, in our room. Very easy basic exercises that we need to follow, we should follow actually. Tip number 10,
Our last tip is to go to bed early. So if we awake whole night, our skin will be dehydrated and there will be visible fine lines in our skin is very thin, so it's obvious that we should go to the bed very early. So follow these tips in your life and make your life more healthy, more beautiful, and subscribe my channel also. Bye.